Okay. Hier hat er gespeichert. Also habe ich ganze 10 Meter verloren. Oh, da kommen wir hin. Ich wollte nur mal testen, weil bisher kamen wir noch kein Tower. Computer erforderlich. Wow, okay. Ich komme hier hin. Das bringt mir ja viel. Stand jetzt. Naja. Was haben wir hier? CJs. Was? Open 49 Hour? Ja, okay, gut. Das ist ja nicht die Erde. Stimmt. Aber wenn der 49 Stunden offen hat. Es sind 49 Stunden hier quasi ein ganzer Tag. Und angenommen ja. Sind die Leute hier dann auch, keine Ahnung, 30 Stunden wach? Oder wie läuft das? Need something but don't have a lot of time? That's why I'm here. Gefällt es dir hier? You kidding me? Nowhere else like it in the settled systems. First time I came here as a kid, I knew I was gonna come back and make my mark on this city. Nowhere I'd rather be. And now that I've got this place up and running, it's all coming together. Und das Geschäft läuft? Nice and steady. Just the way I like it. I've got a good location, plenty of foot traffic, and a ton of people who are in a hurry and need to make a quick stop for the essentials. Things keep going this way, I'm gonna start opening franchises all over the settled systems. Okay, und was hat I've du got all so? your basics right here. Baguette. Er hat Baguette. Er hat Müsli, er hat eine Birne. Er hat Butter. Ja, okay. Viel. Essen, trinken. Viereckige Pizza. Okay. Weird stuff, mate. Thanks for stopping in. I can always use the business. Wir speichern mal kurz. Ich will mal gucken, was passiert. Great. Get that back. I'm traveling with a criminal. Psst. Oh, ich habe einen Kopfgeld CJ's is bekommen. always open. No matter what you need, when you need it, I'm here. Und jetzt sagte mir, er ist immer da. Okay. Wir laden einmal kurz. Da. Ihr wollt nur mal testen. Könnte ja auch sein, dass er direkt die Waffe zieht oder irgendwie sowas. Okay. Aber dann gehen wir raus. Aber ich will kein Kopfgeld, weil wir sollen uns ja auch nicht mit der UC anlegen. Das ist ja quasi die einzige Regel, die gesagt wurde. Orion Tower. Lass mich raten. Ich darf hoch. Aber lass mich raten. Restricted Area. Das klingt, als darf ich da rein. Verdammt. I'm about to. Brech hier ein. Das ergibt Sinn. Das ergibt Sinn. Und das I'm ergibt. hoping there was a good reason that was locked. Naja, ich denke mal, das war verschlossen, weil hier eine Person wohnt. Der Kühlschrank ist leer. What the fuck? Okay, wir können hier einiges mitgehen lassen.
Warum hat die Person 2 Waschmaschinen? Oder ist eine Waschmaschine und einer Trockner? Na, das könnte vielleicht sein. Aber wir haben jetzt das Jahr 2023 und es gibt schon Waschmaschinen-Trockner-Kombis. Schwach. Terminal des Chefingenieurs. Da kann man doch mal reinlesen. Das ist nur ein Fortschrittsbericht, den du dir ansehen solltest. Okay. Persönlicher Boomer. Erstmal ins Schlafzimmer gehen. Kann man hier irgendwo... Umhüllter Alien-Trilobit. Aha. Ein Besen. Why the fuck hast du einen Besen? Okay, hier ist... Gibt's da irgendwas Besonderes? Talk to John Tuala in Mast. Sure, go ahead. Nein, okay. Talk to you later. Ich dachte, weil sie da so vorstand. Okay, das hat jetzt irgendwie nichts gegeben. Einfach mal eingesperrt. Ja, man hätte theoretisch was mitgehen lassen können, aber... Klamotten. Herrenausstatter. Audi. Ich glaube nicht, dass ich mir was kaufen werde, aber... You won't find a larger array of options in all the settled systems, I guarantee you. Du wirkst sehr selbstsicher. Would you buy from someone who is not? I know what I like. I have a good sense of what most other people like, and the rest is just making sure they're pleased with their purchase. It's clothing, not grav drive tech. Irgendwie begreife ich. I will tell you a secret. I'm not sure anyone really does. Some act like they have it all figured out, and I admit I am guilty of that myself from time to time. There are, I suppose, a few actively trying to steer the herd, but most are just content to run at the front of the pack and act like they know where it's going. At the end of the day, you must feel comfortable in what you wear. If it speaks to you, what anyone else thinks doesn't matter. You'll find that I have most everything on offer. Du hast 13 Sachen. Also jetzt sag mir nicht, du hast alles. Ja, aber ich bin da... Nee, das ist... Nee, ist nicht so meins, mein Freund. I'll see you again, I'm sure. Aber stimmt, ich renn auch noch mit einem Raumanzug durch die Gegend. Aber ich hatte gelesen... Anscheinend stimmt das nicht. I'm sure I have something for you, no matter your tastes. Ich hatte gelesen, man soll wohl irgendwie mit einer Taste... Ich meine, es war T... den Anzug ablegen können. Kraft, Handscanner, Datenmenü, Perspektive. Sternkarte.
Nee. Irgendwie ist es das nicht. Warte mal, ist das... Ach ja, das ist hier wieder die Lodge. So, Gewichtheben habe ich jetzt abgeschlossen. Was bringt mir das jetzt? Ich meine, ich habe mir den Rang gekauft, den Skill, und ich habe 10 mehr Tragekapazität bekommen. Jetzt habe ich die Herausforderung abgeschlossen. Ah. Ach so, lol, so funktioniert das. Ich dachte, hier unten wird dann irgendwie nochmal Gewichtheben 2 kommen oder irgendwie sowas. Aber ich muss die Herausforderung machen, damit ich dann hier das... Ach du Scheiße, das heißt, alles ist ein eigener Skill. Oh. Okay. Warte mal, habe ich schon alle Sensor? Nee, anscheinend nicht. Das heißt, er hat die auch noch woanders versteckt? Nicht nur hier? Citizens of the United Colonies to the best of your abilities, and to uphold the values of the Vanguard, honor, loyalty, self-reliance in Ach, all warte your mal, actions Vanguard. as members of the United Colonies Navy. I do. Then I'm proud to welcome you to the Vanguard. Now, you all have your assignments. Get out there and show them what the UC's made of. Supra et Ultra. Wollte ich auch gerade sagen. Okay. Dann lass uns mal gucken, wo er noch die anderen Sensoren hingepackt hat. Geschäftsdistrikt anscheinend. Aber ich dachte, er hat die Sensoren hier beim Baum. You're out there a lot, right? In space? Just do us all a favor and never turn into one of those spacers. Scum of the galaxy. Robbing, stealing, killing. Even the Crimson Fleet don't trust him. Ich kann nichts versprechen. Warte mal, das ist kein... Du bist kein Sensor. Hey, are you looking for eggs too? I've only found one so far, but I want to find more before anyone else does. So if you see some, can you tell me? Suche nach Biosensoren, nicht Eier. Ah, Yeah, it was. Weird, right? Miss Seng over at UC Distribution bought the one I found, and she said she might buy more if I can find them. I could really use the credits. scheiße, wer hat dir das I'm not verkauft? supposed to talk to strangers. Ach so, jetzt blöd. Fick dich doch, du Huren. Okay, aber ich denke mal, das ist da der Punkt. Das heißt, der Junge hat hier auch Eier gesucht. Beziehungsweise nicht Eier, der hat hier... Look at it. It took years die Sensoren to get it genommen looking just und like this. verkauft. Whatever you say. I know you think this is a joke of a job, but keeping the grounds immaculate, you can take pride in it. Nobody cares. Nobody's looking at it. These greens are the heart of the commercial district. And if it's clean, if it's thriving,
So was New Atlantis. I'm just here for the paycheck. You'll come around. You'll see. Enjoy the garden. Sarah? Alles okay mit dir? At least it's a job. Ever run into spacers? Rations? Check. Rifle? Just one Already quiet stowed. day. Too much Fuel? to ask for. Both ship and generator? Sold my Waiting in the sister's cargo ship hold. and told her it was stolen. Alright. Okay. Also, ich brauche hier Sensoren, meine Freunde. Please, if you experience any issues in your dealings with the distribution center, let us know. We're always striving to improve. Welcome to UC Distribution. Now, before you say a word, I am required to inform you that formal complaints cannot be filed until the customer feedback system is back online. I have been told it'll be up and running in 2 weeks, but you know how these things are. I am sorry for any potential inconvenience. Also, if you're here about a corporate account, I've been assured that deliveries will be back on schedule soon. Aha. Was machst du denn? You mean besides providing a pleasant face for customers to interact with? It's all in the name. We distribute materials and products all around the United Colonies. Never a dull moment. Always something going on and 4 other things we need to be ready for. I know some people don't believe it, but we really do the best we can. Wouldn't still be working here if I didn't care. Du hast ein Ei Who, abgekauft. Jordan? That kid's in here every other day with some random thing he found. Trying to get credits. Yeah, I took pity on him. Why, what is it? Ein wichtiges wissenschaftliches Objekt, sehr wichtig sogar. Ist es nicht, habe es bloß aus Versehen liegen lassen. Es geht dich gar nichts an. Spielt das eine Rolle, kannst du es mir nicht einfach geben. Nee, die wird es mir nicht einfach geben. I'm wondering why you'd come looking for it. Ja, wenn ich sage, dass es wichtig ist, dann wird sie das teurer machen. That's Aber so. Must mean something to you if you came looking for it. ja, gut, Well. auch wieder wahr. You can have it back for what I paid for it, plus a little extra. Let's call it a convenience fee, shall we? I could, but I did pay for it. I'd like to recover my losses. And it's all the way in the back room. I'd have to walk back there, then back out here. Mhm. You're the one who said it was junk. If that's true, why bother coming back for it at all? Ich weiß jetzt, wo es ist. Suit yourself. Es ist nur die Frage, Well, certainly. wie komme ich da vernünftig an? Oh Gott, Alter, was zum Fick, Alter, einfach eine Minigun. So eine schallgedämpfte Pistole wäre schon eigentlich nicht so verkehrt. Right. Come back if you need something else. Ah. Ich sehe das Problem. Kann ich... Look who's got a Laredo gun. Welcome to civilization, cowboy. Ich wollte gerade sagen, kann ich dich irgendwie ablenken? Better think about what you're taking. So, aber morgen hat das nicht gefallen. Jetzt, du hast gesagt, es ist meine Sache, was ich mache. Service with a smile. That's the UC way. Stimmt, aber sie hat auch gesagt, ich soll mich nicht mit den UCs... Ja, okay. Ah, Sarah, du kannst auch mal ein Auge zu machen. Was ist denn hier los? Ich muss ganz darüber. I can't believe the UC just... Ja, wie viele Läden gibt's denn auch? I feel under threat.
You're only as safe as your equipment out there. Welcome to Outland. We deal in only the finest, most reliable gear for whatever adventures may await you. All of our products come highly recommended by individuals who have devoted their lives to distant travel. And while I've never needed them myself, I stand by everything we offer. Dass du nichts von dem benutzt, was du verkaufst. I've never left the planet, so no, I do not. Du warst also noch nie Goodness, im All. no, I just couldn't. You're out there millions of miles away from anything, and if something goes wrong, I can't stomach the thought. I prefer solid ground under my feet at all times. And preferably a hot, fresh coffee within reach. Can't get those in space either. I do. In this line of work, it's essential, don't you think? Not seeing people come back would not only suggest that they're not satisfied with our business, but that whatever they purchased had failed, leaving them unable to return. I would not be able to sleep at night if I thought that were the case. Was hast du denn? Yes, by all means, have a look. Du hast einen Cutter. Du hast Anzüge. Du hast Kleidung. Du hast Ressourcen. Okay. Good luck on all your adventures. Also bis jetzt haben sich so diese Läden noch nicht so wirklich gelohnt, da irgendwie immer wirklich. Just passing through. You're not a local either? New Atlantis people are always... Can you imagine how many credits flow through this place? Figuratively, of course. Landry Holyfield. Listen, I have a lot on my plate right now, and you don't look like a new hire stumbling through their first day. Who exactly are you? Nur ein Raumschiff-Captain, ich sehe mich um, was New Atlantis so zu bitten hat. Mitglied der Constellation. Ich bin neu am Empfang. Waffen gehören neuerdings zur Standardausrüstung, steht in der Memo. Mitglied der Constellation. Constellation? As in the elusive and mysterious constellation. Oh, wow. I used to read stories about you guys when I was a kid. Wow. Oh, this is perfect. Kismet, really. I have a business proposition for you that could help us both out. So. Den haben wir mal schnell weggebracht. Du schmierst mir aber nicht, aber mächtig viel Honig ums Maul. Ich bin interessiert. Ist das Ganze legal? You're a law and order type? Well, this is perfect. This job is literally serving justice. Gal Bank is the aggrieved party, and if you help me, you help all of us. Good. Great. Well, confession time. I might just be a little desperate. See, the world of credit analysis, you know, dealing with deadbeats and reprobates is, well, it's a tough field. And what I need is a ringer, someone that can collect some of our top delinquent offenders. What I need is you. You work with me, and the fee you get will be huge. Was ist denn so schwierig daran, Schulden einzutreiben? If you haven't noticed, and I'm guessing you have, the settled systems is big. Like really big. Someone gets seriously underwater, they skip the system. And it's a real pain to track them down. Sad truth is, we can't track everyone down, so credit analysis always has a black eye when reporting to the higher-ups. Und von welchen Summen reden wir? Well, I can tell you're eager. That's good. But we'll start small and work our way up to the worst offenders. Yes! So, we got a Galaxy-class con man took out a loan to franchise a restaurant. Turns out, surprise, it was a scam. And Dieter Maliki jumps system. Now, he's holed up in a literal shack in the middle of nowhere. Can you believe it?
The job is simple. Get Dieter to pay. And we don't want him dead. We don't want him hurt. Just close his account like an honest citizen. Okay. Ist der gefällt? Well, I mean, yes. We're not the only ones looking for him. And you don't dome up on a dust ball unless you're serious about dodging your civic responsibilities. Oh, wenn er doch stirbt? If he dies, then his assets go to probate, and we can get paid. So if he forces you into an it's you or him situation, it's A-okay for Galbank's bottom line if you choose him. But I cannot stress this enough. This is not the ideal outcome. We wanted him liquidated, we'd have put a tracker on him. You may need to lean on him, scare him. Nothing illegal, just talk to him. And don't listen to any sob stories he tells you. Any job I give you, I guarantee there's not some poor sick aunt that needs credits for surgery. These are scofflaws, scum, flagrantly violating the terms of their Galbank agreements. Dann holen wir mal das Geld. All the details. You find Dieter and bring his account current. Decided to take a break from exploring to collect some debts? Not exactly constellation-worthy pastime, but I'll follow your lead. I hate to end on this note, but, you know, not everyone's a straight arrow. If you cut a deal with Dieter, honestly, I have no way of knowing. But don't expect any more jobs for me. Best of luck. I believe in you. If there is any way I can assist you, I'd be happy to. And As always, okay. all Galbank transactions are secure and guaranteed. Wo geht's denn hier hin? Zugangsebene eingestellt. Aber vielleicht, wenn wir bei der Quest dranbleiben, dürfen wir irgendwann. Bewirb dich auf einen Job bei einem Automaten. Industries Automat. Was? Über uns. Heute die beste Quality of Life Technologie von morgen anzubieten. Seit seiner Gründung ist Freuen Industries im technologischen Bereich führend. Wir streben nach permanentem Fortschritt, denn es gibt immer Raum für Verbesserung. Kundenzufriedenheit ist unser oberstes Ziel. Geschichte. Freuen Industries wurde im Jahr... Ach du Scheiße. Hat davon geträumt, ihr Wissen und ihre Erfahrung als Biotechnologie-Ingenieurin zu nutzen. Das tägliche Leben zu verbessern. Als sie den Geschäftsmann Itaru Saito traf, dauerte es nicht lange, bis Freuen Industries gegründet wurde. Freuens erstes Produkt basierte auf der neurologischen Forschung von D. Carries und entpuppte sich bald als enormer technologischer Durchbruch. Der Neuroamp. Die Neuroamps brachten Freuen an die Spitze der Technikindustrie und garantierten auch in den folgenden Jahren die Position der Firma als eine der führenden Größen der Branche. Ja... Millionen Menschen profitieren jeden Tag von unseren Neuroamps. Neuroamps dienen der allgemeinen Verbesserung der Gehirnfunktion, um die Lebensqualität zu steigern. Sie kommen in verschiedensten Bereichen zum Einsatz, etwa in der medizinischen Überwachung und neurologischen Behandlung, sowie als mentaler Stabilisator, der bei Schlafproblemen, Angstgefühlen und fehlender Sozialkompetenz hilft. Oh, letzter Punkt. Ja. Wurden schon... Okay. Ich will dann nicht alles... Bewerbung. Musst du alle Fragen beantworten. Okay. Über wie viele Jahre Erfahrung verfügst du in Assistenzpositionen oder in Unternehmen? Keine. Wie vertraut bist du mit Freuen Industries und seinen Produkten? Da ich mich jetzt ein bisschen eingelesen habe, ein bisschen. Wie gut kannst du am Computer tippen und Dateien verwalten? Ja? Welchen Bildungsabschluss hast du? Ich habe die allgemeine Hochschulreife. Bist du vorbestraft? Nein. Deine Bewerbung ist nun vollständig. Um deine Bewerbung offiziell einzureichen, wähle bitte unten Bewerbung einreichen. Danach kannst du deine Antworten nicht mehr ändern. Danke für deine Bewerbung. Reise nach Neon auf die Alpha im... Okay. Ach du Scheiße. Ja, wenn ich vorbeikomme.
Embassy District. Scheiße. Ich muss noch ganz da hinten hin. Hey, guck mal. This space is a memorial to those lost during the Colony War. Your consideration is requested. Was steht da? Wo fängt der Satz an? If you attempt to engage me in combat, I will be forced to detain you. Ich mach doch gar nichts. In memory of the brave service members of the United Colonists who gave their lives in the Colony War, these 30 represent the more than 30,000 who fought and died for freedom, honor and order. Ich will doch nichts klauen. Kann man überhaupt wieder was klauen? Alter, man kann ja allein hier kann man schon Tage verbringen. Tell me how many zeros I need to add to the offer. I'm sorry, sir, but we can't sell to you. UC citizens only. Ah, I think I understand. And the cost to put me down as a citizen would be what exactly? Sir, bribery is a crime. I'm always ready to make a deal. Welcome to Feeling Realty. I'm Zora, and I'm here to help with whatever you may need. Immobilien. What brings you in today? Looking to settle down or move up in the world or just window shopping? Enjoy your time in New Erstmal Atlantis. wieder. Alter Vater, ey. Also allein New Atlantis erschlägt mich schon. Ich will mich gerne umsehen, aber es ist auch alles so viel. Sperrvertrag, Archiv. Oh, ich darf da runter. Oder hoch. Oh. Wo zum Teufel bin ich denn jetzt? Uff. Ihr macht die Türen zu, ne? Recall the cost of unfettered war. Full Board of Peace. Okay. Alter, man kann hier so viel erkunden, in so viele Lieden rein und... Ah! It's a fascinating subject, the Colony War, though I'm thankful I didn't have to participate. Okay. Warte mal. I don't mean to be pushy, but I really do need those sensors, and quickly. Wieso bist du hier? I need all of the biosensors if the data is to be of any use. Recent scans of the tree have suggested that a significant portion of the interior is liquefied. Obviously, some small percentage of its internal workings is always liquid to allow for the transfer of nutrients and so forth, but this, well, I've never seen anything like it. If it continues to increase, I'm concerned the entire tree may collapse. And I'm also worried about other secondary effects. Weitere Auswirkungen? Too soon to speculate. I'd very much like to see the additional data before I say more. If the time comes, I will certainly attempt to alert the appropriate people en masse. If I have more data, though, my concerns might carry some more weight.
I appreciate your confidence. The sooner I have all the available data, the sooner I can make an assessment. They're broadly distributed across the city in Ja, order das to habe ich schon cover as wide an gemerkt. area as possible. And if I'm being completely honest, my memory isn't quite what it used to be. I've been trying to get results for so long. Let's see if I can't remember. I did manage to strategically place a sensor in a tree near the... Ja. I hope you'll have them all soon. Den habe ich ja schon. Ich bin dabei. Because what I'm hearing is I don't have them, and that's not what I'd like to be hearing. Look, I don't want to alarm you or anyone else, but this is important. Time sensitive, let's say. Maybe, possibly a little bit critical. Just so we're all on the same page, all this fuss is over a tree? A tree that's been standing in front of Mast for years? Correct? Ask whatever you'd like. Until later. Bin ich jetzt plötzlich mit jedem Gespräch? War gut zu wissen, dass er jetzt plötzlich hier ist, der Junge. So I dust the last spacer ship, but then I realized my tank's probably. Ah ja. Achso, CO2. Oh wow. Das war auch der letzte. Ja gut. Dann geben wir die doch noch mal schnell ab. Wo kommst du denn her? Bist ein bisschen langsam unterwegs, wa? So, ich hab deine Sensor. So you do. Wonderful. I'll just take these. Ich muss drüber wachsen. All right. We'll just upload the data and give it a moment. And just another moment. Aha. Oh. It is working, isn't it? Du bist hier der Profi. Ah, there it is. What a relief. Now, let's see. This is... Well, it's... Oh my. Oh my schmo my. Bleib mal hier und sprech mit mir. Well, there's good news and bad news. The good news is that my suspicions were correct. There is something wrong with the tree. I will report my findings to Mast immediately with no small amount of satisfaction. The phrase, "I told you so," may even be uttered more than once. Das klingt nicht nach guten Neuigkeiten. Well, from a certain point of view. In an admittedly somewhat selfish manner. The bad news, as it were, is that the internal composition of the tree is changing. In this particular case, the tree is now regularly emitting ultra-low frequency sound waves. They're nearly imperceptible now, but they're growing in strength. This is something we've never observed before. Depending on how large these waves grow, consequences for the city could be disastrous. I must consult with my colleagues in Mast at once. Thank you for your assistance. I hope these credits are adequate compensation. Ich nehme sie zumindest an. Schau später bei Kelten vorbei. Später heißt noch nicht jetzt. Alarming. Let's hope that Mast takes these Nee, später heißt noch nicht jetzt. Okay. Dann könnten wir einiges machen. Treibe die Schulden ein. Wo ist das denn?
Ich glaube, der war auf einem anderen Planeten, ne? Es wäre cool, wenn man irgendwie... Oh, warte mal, auf Karte anzeigen. Ah, okay, aber er ist auch in Alpha Centauri. Nee, er ist in Sirius. Das ist das anderes. Frau namens Vadia, stimmt, da sollen wir noch einen Brief abgeben. Das ist irgendwo mit C gewesen. Sidonia, genau. Das ist unsere Hauptquest. Nimm den Austausch mit okay. Wo ist das? Das ist zufälligerweise hier. Ich glaube, das ist hier. Chief Diplomat Yassim runs a tight ship at the Office of Interstellar Affairs. Working at the Office of Interstellar Affairs is honestly my dream job. Schon wieder eine Person, die mir sowas erzählt. Stammst du von hier? No, I'm from Neon. I moved here a couple months ago for a job at the Office of Interstellar Affairs. Aber gefällt es dir hier? Oh, I love it. I think New Atlantis is the most beautiful place in the settled systems. I can't believe how many trees there are in the city. Was ist das auch für Angelegenheiten? It's a part of MAST's administrative wing. We handle relations between the UC and the Freestar Collective. One of our main focuses is making sure the armistice stays intact. I don't think anybody wants another war. Thanks. Maybe I'll see you around. Arbeitest du in der Nähe? I work at MAST, in the Office of Interstellar Affairs. I'm a sort of liaison between the UC and the Freestar Collective. I help solve communication problems, show visiting diplomats the city, things like that. Probably doesn't sound all that exciting to you, but I love it. I've been interested in a diplomatic career since I was a kid. Na dann, viel Spaß. Gut. Warum ist der Punkt jetzt plötzlich da? Ich wurde verarscht. Aber Geschäftsdistrikt? Bin ich nicht im Geschäftsdistrikt? Jetzt bin ich verwirrt. Hey du! You look like someone who has many stories to tell. Was machst du? Me? Why, to be frank, I don't do much. Not anymore, at least. And that suits me just fine. Yes. I now live to collect artifacts from Earth. You see, every artifact tells a story. Even spoons and forks, which most take for granted. People laugh at me when they see I collect old Earth spoons. But think about it, friend. Spoons change the course of history. Can you imagine life without them? Was fühlt dich denn hier so? The usual things, I suppose. Fame, fortune, power. I'm only joking, of course. I've actually been fortunate to call New Atlantis home for many years. For a collector, like myself, I do believe there's no better place in all the settled systems. I've been charmed to make the acquaintance of many fellow old Earth enthusiasts here in New Atlantis. And that is why I continue to stay. Okay. Guillaume möchte seinen Edelstein zurück und du kriegst einen Teller. Oh my.
As in a plate from Earth? Absolutely. Without question. Here, take the gem. That Guillaume, if he wanted his gem back so badly, he could have simply asked. The gem is worthless. Less than a paperweight. Oh. But actually, Earth paperweights are quite valuable. Der Stein ist also, naja, okay. Nah, I'm sure Guillaume makes it seem that way. In reality, it couldn't be further from the truth. Guillaume and I have known each other for years. Since we were both young men. He is the closest thing I have to a brother. And, much like brothers, we quarrel. But that doesn't mean we don't like each other. I will say, however, Guillaume can be a tad overdramatic, as well as a sore loser. Don't tell him I said that. Okay. Das heißt, wir können damit jetzt zu Guillaume zurück. Dann machen wir das nochmal. Am Raumhafen. Nico, mach dich gerade.